with some business people also reopening their shops after Monday's demonstrations by residents that led to a standstill in all activities. Tension has been high in Namanga, with Kenyan protesters claiming their counterparts in Tanzania are being unlawfully evicted from Tanzania following President Magufuli's order on Monday calling for the deportation of foreigners. We are now joined live by NTV's Dann Mwangi, who is at the Namanga border, for more updates. Dann? Thank you very much, Gladys. And like you've rightly said, we're at Namanga, the border between Kenya and Tanzania, and it's very hot. Let me just begin by that. And many a times they say when the rubber meets the road, well, in this case, it burnt. The rubber burnt. This is an example of what happened, and the rest of it is all the over there. And you could see what was once tires and all forms of rubber was burnt and has just remained in the form of wires. Now, this is evidence of what happened yesterday, and the darkness of it just pretty much is almost symbolic of what happened yesterday when there was running battles between police and residents here who have been complaining about issues regarding Kenyans being sent back home by the government of Tanzania, and as well as also being mistreated by the people of Tanzania at large. And this has become a very thorny issue around here. It's not as tense as some may think, but there is tension here because we could sense that from the undertones and the conversations here, the Kenyans are not very happy with their people being sent away. They claim that they really love Tanzanians, and as much as Tanzanians have always been known to be people who are very polite and such like attributes, this has not really come out strongly according to what they say. And it's not necessarily representative of the whole area, but this is the sentiment of those who we've spoken to, and we'll be speaking to one of them just now. His name is Mohamed Abdi Olenur, who will just join us here. Tafadhali, karibia tafadhali. Asante sana. Wewe ni Mkenya ama Mtanzania kwanza? Mimi nimezaliwa, niko hapa na ni Mkenya. Wazazi wangu, mama ni Mkenya, baba ni Mtanzania. Lakini nina uraia wa Kenya. Kisa na maana ya watu jana kugoma kwa hili jambo, walisikia kwamba Tanzania wanafukuza wananchi wao kutoka Tanzania na bila idhini ama kuonyesha kwamba stakabadhi gani wanawafukuzia. Na hapa tumeishi muda mrefu, miaka na mikaka, kwamba kuanzia enzi ya Nyerere, Kikwete, Ali Hassan Mwinyi, Mkapa, hata Magufuli sasa hivi pale alipo uongozini. Tunampenda na bado tunaishi kama wananchi wa Kenya na Tanzania, tuna ushirikiano, lakini kitendo cha jana kilichotokea kiliudhi watu wengi sana. Na Wakenya ambao wanafukuzwa, wanaambiwa warejee nyumbani, wenyewe wako na hizo stakabadhi ambazo wanazihitaji ama hawana? Kwa kusema kweli, Wakenya hawana. Walienda kuishi nchi za watu kama hawako wanajua, lakini ni kutokana na ile hali ya kushirikiana ambayo mimi naweza oa Tanzania na wale wanaweza oa Kenya. Sasa hiyo stakabadhi hawalikuja kuambia juzi ama hii mwezi jana iliyopita, lakini hawajachukulia hatua. Kama kujenga, tumejenga kule sehemu za Tanzania, tunafurushwa na nyumba zetu kule. Kama wale wako Kenya wameolewa Kenya, hawafurushwi kwa sababu wa Kenya tunapenda amani. Na sasa mlikuwa mmeuliza muda ambao wale ambao walikuwa wanafurushwa kwa sababu ya kosa stakabadhi ambazo zinazohitajika, wameomba muda wa kupata hizo stakabadhi ama wameomba wakanyimwa huo muda? Walipewa masaa, hata sio muda ama nini, walipewa masaa. Kwa sababu kuna dada yangu mmoja ambaye alikuwa ni Mkenya na anafanya NBA bank ya Tanzania, alifurukushwa na akanyang'anywa kitambulisho chake cha kazi, na sasa hivi tuko naye huku Kenya. Na Wakenya wale walioko kule walipewa masaa 6 ama masaa 12 peke yake. Na bado tunaona kuna biashara zinaendelea huku hapa Namanga. Tunaona bado kuna biashara za watu ambao ni wa Tanzania bado zinaendelea, ama Wakenya wameamua kuzifunga zenyewe, ama hali iko vipi? Wakenya hako kusema kweli hawataki vurugu, wanapenda amani, na hiyo ni kazi ya serikali kufunga ama kutokufunga. Lakini kwa kutokana na upande wa Tanzania, wa Tanzania wale wako kule utanzaniani na Wakenya wale wako kule wanafanya biashara, ndio wenyewe wananyimwa. Kwa sababu kama mimi sasa, kama mfano nimeoa Mtanzania na nimemfungulia kazi Tanzania, lazima ndaitishwa ushuru wote wa Tanzania, na hiyo ni lazima kulipa. So utalipa ushuru wako huko Kenya na wake huko Tanzania? Tanzania ndio. Na sasa wewe umesema umeoa Tanzania. Hasa bibi yako, mke wako, naomba radhi, mke wako wako Kenya ama Tanzania? Kwa sasa hivi mke wangu, kutokana na hii jambo la jana, mke wangu ako kwao nyumbani Tanzania. Lakini watoto ndo naishi nao, mimi ndo nawapeleka shule na nawarudisha jioni.
Na serikali jana iliwaambiaje ambapo watu walikuwa wanafanya hii vurugu ambayo ilikuwa ambayo tunaona bado kuna mabakshishi ya zilizokuwa wanaita tire. Yes, exactly. Mliambiwa vipi ili watu watulie na kuendelea mbele itakuwaje? Tulishukuru kwanza serikali ya kwetu ya Kenya na tukashukuru serikali ya Tanzania kwa sababu walikuja wakapata, tukaweka kikao na tukakaa, kwamba mimi ni mmoja wapo nilikuwa kwenye kikao hicho, kwamba waliamua kwamba kama unataka kuishi Tanzania kuna stakabadhi ambazo utakayopewa ya miaka 2, na vile tulikuwa tunadhania ndio sivyo, kwa sababu kuna kipindi walikuwa wanasema ni 500,000 ya Kenya, lakini sio hivyo. Tulieleweshwa jana pale tukaambiwa kuishi Tanzania kuna uamuzi wa kulipa shilingi 500 ama 10,000 ya Tanzania, ukae miaka 2, na sisi tukaonelea ni sawa, isipokuwa kwa maandamano jana wale walikuwepo hapa kwa maandamano hatujawakuta, tungewaeleza. Ndio. So kuna mtu ambaye aliumizwa jana katika hayo maandamano? Kusema kweli hamna hata vurugu ile ya kutupa mawe hamna, ila kulikuwa na amani. Maandamano ulikuwa na amani. Ndio. Sawa. Asante sana. We've been speaking with Mohamed Ali Abdi Olenur, and he's one of the residents and he works here. And we've been seeing, when I talk about the business angle, we've been seeing some of the Tanzanian businesses, business persons still operating around here. And some of the Kenyans here saying, look, for instance, actually showing us as we're coming to set up our live link, saying that you could see that Tanzanian businessmen are carrying out their businesses without any interference from the Kenyan counterparts on this side of the border. However, they say when you move on to the other side, it is not the same story. So from what they say, from the Kenyan side in terms of the business persons who've been speaking to us, they're saying that the Tanzanians do not have as much goodwill as the Kenyans do. And so that is a point of concern for them. They're really trying to have a peaceful coexistence here. Some of them have, a number of them around here have intermarried between the two countries. And some of them are saying that they now do not know what the way forward would be in regard to whether they should stay here or have, a split family, like the gentleman who's been speaking to us, who says his wife is in Tanzania where she works, where he's opened a business for her. And this continues being a conversation about the free movement of persons and goods and services across the borders in the East African region, which now comes into question and comes into light in a whole new way. And then this also brings to mind the conversations about how Tanzania had not always been as cooperative when it comes to EAC matters and the coming together, the conglomeration of the different states. And so the question is, would this be one of those, among those moves where we're seeing the ideology of our nation first, as opposed to, including the region, including the region's concerns into the picture. And so this is one thing that we're following up, and my colleague Halima Gongo shall be speaking to you guys later on during the NTV Sasa live link. But for now, I hand you back to Gladys Gashanja in studio, but we shall continue having conversations and trying to identify what the actual situation is around here in Namanga. But just to point out, business in terms of the movement of vehicles and people is continuing today, unlike it was yesterday. Some of the people who work around here were not even at work, according to what they told us. They told us some of them were not at work, so the road here had been blocked, and so it was running battles between police and the residents, stroke businessmen, as they were saying that, things need to be brought to order. And so this is a bigger conversation on the immigration side, and as well as foreign affairs. So I hand you back to Gladys in studio just to continue the rest of the bulletin.